Hello students, welcome to this session. Hope you did well in your examination. Today's video is on analysis of AP ICET 2025. Exam was conducted on 7th May in two shifts, forenoon and afternoon. Now we'll look at the analysis of both the shifts in this video session with a presentation. Now look at the first exam paper pattern. Now there is no change in the paper pattern with respect to 2024. 24-25 paper pattern is the same. Just observe the few points here. Number of questions 200 and number of sections 3. Last year kuda manaki 200 questions unnayi. Ee year kuda 200 questions unnayi. Number of sections 3 unnayi. Okay. Number of choices 4. Duration, time duration, that is 150 minutes, means 2.5 hours. And total marks 200, correct answer fetches 1 mark. There is no negative marking. ఈ అన్ని పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి 2024లో ఉన్నాయి, 2025 నోటిఫికేషన్ కూడా ఉన్నాయి. There is no change in the paper pattern. Okay. Now look at the first section A. Section A comprises of 75 questions. 75 questions analytical ability. Analytical ability నుంచి మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏమిటంటే ఫస్ట్ డేటా సఫిషియన్సీ 20 questions. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ టైమ్ పేపర్ అంటే ఈ ఇయర్ వచ్చిన పేపర్, దిస్ ఇయర్ పేపర్ వాజ్ వెరీ ఈజీ పేపర్. ఇట్ వాజ్ ఈజీ పేపర్. స్టూడెంట్ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. అన్ని క్వశ్చన్ మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి అన్ని సెక్షన్స్లో చూడడానికి కనిపిస్తాయి. ఓకే, డేటా సఫిషియన్సీ 20 questions and problem solving 55 questions. In these 55 questions, 10 questions from the data interpretation. Data interpretation నుంచి మనకి 10 questions వచ్చాయి. Okay, 10 questions appeared from the data interpretation, remaining questions from reasoning. Now look at the first chapter wise breakup of the questions in data sufficiency. డేటా సఫిషియన్సీ 20 క్వశ్చన్స్లో మనకి ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఒక్కసారి మనం ఈ టేబుల్లో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ టేబుల్ కేర్ఫుల్లీ, నౌ వీ కెన్ సే వన్ పాయింట్ హియర్. ద నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అపియర్డ్ ఇన్ అ షిఫ్ట్ 2 ఫ్రమ్ ద రీజనింగ్ ఏరియా ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. ఇన్ జనరల్లీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రీజనింగ్ నుంచి అంటే మినిమం 3, maximum 5 questions. 3 to 5 questions we can expect in reasoning in data sufficiency. Data sufficiency lo reasoning nunchi manaki minimum 3, maximum 5 questions vastayi. But here maximum number of questions appeared, that is 12. And shift to 1 will observe cheste only 2 questions appeared in from the reasoning area. A remaining areas observe cheste purely arithmetic nunchi manaki questions vachayi. No question appeared from the mathematics. మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి డేటా సఫిషియన్సీలో మనకి క్వశ్చన్స్ లేవు. రైట్, లుక్ ఎట్ ద బ్రేకప్. ఒకసారి బ్రేకప్ చూడండి. సింపుల్ ఈక్వేషన్స్, నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అపియర్ ఇన్ బోత్ ద స్లాట్స్ సేమ్. 2 స్లాట్స్లో కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పేపర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంది. ఓకే, నౌ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, నో క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ద పర్సంటేజెస్, 1 question అపియర్ ఇన్ బోత్ ద స్లాట్స్. దెన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సెకండ్ షిఫ్ట్లో మనకి 1 question వచ్చింది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రెషన్స్, మార్నింగ్ స్లాట్, forenoon session 1 question appeared. Time and distance, 1 question appeared in the forenoon session. And numbers, 3 questions in the first slot and no question appeared in the second slot. Plane geometry mensuration, 6 questions. Number of questions appeared in the shift 1, that is the 6 questions. Here it is a 2 questions. Now averages, mixes, allegations, the number of questions appeared in the shift 1, that is 2 questions. My dear students, if you observe this table carefully, the number of questions appeared from the simple equations and time and numbers, plane geometry, average mixes. ఇక్కడ మనకి అర్థమెటిక్లో ఈ టాపిక్స్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వచ్చాయి. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, ద కీ టేక్అవేస్. వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్? ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన ఏవైతే మనకి డేటా సఫిషియన్సీలో క్వశ్చన్స్ అపియర్ అయ్యాయో దాని యొక్క లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఎలా ఉంది అంటే ఇట్స్ ఈజీ అని మార్క్ చేయొచ్చు, ఈజీలీ స్కోర్ చేయొచ్చు. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 20 questions విత్ నార్మల్ ప్రిపరేషన్ అంటే మన టైం మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో, ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చిన గైడెన్స్, బేసిక్స్ క్లాస్ చెప్పిన నోట్బుక్స్,
క్వశ్చన్స్ మోడల్స్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీలీ యూ కెన్ అటెంప్ట్ 15 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 20 క్వశ్చన్స్. ఓకే, జస్ట్ బేసిక్స్ నోట్స్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో ఆ నోట్స్ నుంచి మనకి అన్ని మోడల్స్, ఆల్మోస్ట్ అన్ని మోడల్స్ అపియర్ అయ్యాయి. ద లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ దిస్ డేటా సఫిషియన్సీ, ఇట్ ఈస్ ఈజీ అండ్ నో క్వశ్చన్ ఆన్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్. ప్యూర్ మ్యాథ్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ లేవు, ఓన్లీ అర్థమెటిక్ నుంచి వచ్చాయి అండ్ రీజనింగ్ నుంచి వచ్చాయి. రీజనింగ్ సెకండ్ స్లాట్లో మనకి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, now maximum number of questions from simple equations followed by numbers, averages and geometry and mensuration. ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అపియర్ అయ్యాయి ఎగ్జామినేషన్ లో. రైట్, now look at the second part, that is a data analysis. Data analysis comprises of 10 questions. ఇందులో మనకి 2 sections ఉన్నాయి. One is data interpretation, Venn diagrams. డియర్ స్టూడెంట్స్, మనకి వెన్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రాలేదు, ఓన్లీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి వచ్చాయి. బోత్ ద షిఫ్ట్స్ స్లాట్ 1 స్లాట్ 2 అంటే ఫోర్నూన్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఐ సెట్స్ మనకి 3 సెట్స్ వచ్చాయి. నౌ వాట్ ఆర్ ద సెట్స్ అపియర్డ్ ఇన్ ద డిఐ మీన్స్ లైన్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్ అండ్ ద టేబుల్. టేబుల్ నుంచి మనకి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, టేబుల్ ఫామ్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, లైన్ గ్రాఫ్ 3 క్వశ్చన్స్ అండ్ పై చార్ట్ 3 క్వశ్చన్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 10. Now when come look at the second shift, shift 2 మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే again 3 DI sets appeared. సో 3 DI sets వచ్చాయి మనకి. ఈ DI sets ఎలా ఉన్నాయంటే డబల్ పై చార్ట్, 2 పై చార్ట్స్ ఇచ్చి మన కంపారిజన్. ఓకే, బార్ గ్రాఫ్ దెన్ లైన్ గ్రాఫ్. ఈ షిఫ్ట్ 2లో ద డబల్ పై చార్ట్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 4 వచ్చాయి అండ్ బార్ గ్రాఫ్ 3 క్వశ్చన్స్ అండ్ వెరాజ్ లైన్ గ్రాఫ్ అగైన్ 3 క్వశ్చన్స్. అండ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇక్కడ మనకి డబల్ పై చార్ట్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ బేస్డ్ ఉంటాయి, కొంచెం టైం కన్జ్యూమ్ చేసినట్టుగా. ఓకే, ఓవరాల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా మనకి ఈజీ అని చెప్పచ్చు. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా మనకి ఈజీగా ఉంది. నంబర్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఈజీ. సో ఈజీ కాదు అంటే కొంచెం చెప్పాలంటే మోడరేట్ అని చెప్పచ్చు, ఈజీ టు మోడరేట్. బట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి పేపర్లో తక్కువగా ఉన్నాయి, వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ వన్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. చాప్టర్ వైజ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే రీజనింగ్ ఏరియా. రీజనింగ్ ఏరియాలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిరీస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? నోటిఫికేషన్ మనకి ఎన్ని ఇచ్చారు? 25 క్వశ్చన్స్. అంటే సిరీస్, అనాలజీస్, ఆడ్ మెన్ అవుట్ ఆల్ టుగెదర్ 25 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దెన్ నెక్స్ట్ కోడింగ్ డీకోడింగ్ 10 క్వశ్చన్స్, ఇంకా రిమైనింగ్ జనరల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ 10 వస్తాయి. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, 25 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద సిరీస్, అనాలజీస్, ఆడ్ మెన్ అవుట్, ఈ ఆల్ టుగెదర్ 25 క్వశ్చన్స్ మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే 23 క్వశ్చన్స్ అపియర్డ్ ఇన్ ద షిఫ్ట్ 1. షిఫ్ట్ 1లో మనకి 21 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, వెరాజ్ షిఫ్ట్ 2 21 క్వశ్చన్స్, 23 క్వశ్చన్స్ అండ్ 21 క్వశ్చన్స్. Am I clear? And one more interesting point here, a few questions appeared from the arithmetic నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ రీజనింగ్లో అడిగారు, ప్రోగ్రెషన్ బేస్ చేసుకొని. ఓకే, రైట్. నౌ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద బ్రేకప్ ఆఫ్ దిస్ రీజనింగ్ ఏరియా. ఓన్లీ సిరీస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ద నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అపియర్డ్ ఫ్రమ్ ద సిరీస్. నంబర్ సిరీస్ షిఫ్ట్ 1 9 questions, letter series shift 1 2 questions. So what is the total number of questions? 11 questions. 11 questions from the series. And what about the shift 2? Shift 2 మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే number series, letter series and number and letter series combination. So just observe this, total 5 questions. Okay, now look at the next one. Analogy లో మనం అబ్జర్వ్ చేసే number of questions చూడండి. Letter analogy, number and letter analogy, verbal analogy. So what is the number of questions? Number of questions here, it is 8. letter analogy, number letter analogy, verbal analogy. So shift 1. So what is the number of questions? 8 questions వచ్చాయి. Then what about the shift 2? Shift 2 observe చేయండి. Now what is the shift 2? The total number of questions is 5. Okay, now what about the odd man out? Odd man out చూడండి ఒకసారి. Just look at the odd man out. Letter based odd man out, verbal based odd man out and number based odd man out. Okay, so what is the number here?
the number of questions appeared is 4 questions, whereas here it is a 11 questions. The total number of questions 25, అందులో మనకి 23 questions reasoning నుంచి వచ్చాయి. In the shift to 21 questions, the remaining questions quant నుంచి మనకి reasoning లో అడిగారు. Okay, of course those questions are also easy, level of difficulty easy గా ఉంది. Now look at the continuation of this problem solving area. Now coding decoding 10 questions, the weightage for the coding decoding is 10 questions. Now shift 1, 9 questions appeared, shift 2, 10 questions. The questions are easy or easy to moderate. Now remaining areas, if you observe the remaining areas మనం observe చేసే number of questions మనకి ఎన్ని ఉండాలి, 10 questions ఉండాలి. Just observe this one: clocks, calendars, blood relations, arrivals and departure, symbols and notations, and seating arrangement, miscellaneous, ranking. So number of questions చూడండి, 2 questions from the clock, shift 1, shift 2, 1 question. Calendars, 1 question in the shift 1, 2 questions in the shift 2. Blood relations, each shift లో 1 question వచ్చింది. నా అరైవల్ డిపార్చర్ నుంచి మనకి ఈ పేపర్లో మనకి క్వశ్చన్స్ లేవు, నో క్వశ్చన్స్. నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 0 ఫ్రమ్ అరైవల్స్ అండ్ డిపార్చర్స్ ఇన్ దిస్ పేపర్. ఓకే, నా సింబల్స్ అండ్ నోటేషన్స్ అగైన్ ఈచ్ స్లాట్ నుంచి మనకి 1 క్వశ్చన్ వచ్చింది. ద నెక్స్ట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్, ఈచ్ స్లాట్లో 3 క్వశ్చన్స్ అపియర్ అయ్యాయి, ఈచ్ క్లాస్లో 3 క్వశ్చన్స్ అపియర్ అయ్యాయి. ద నెక్స్ట్ వన్ miscellaneous, ranking. So 1 question and in the shift 1 and no question in the shift 2. The total number of questions, if you observe the breakup of the total number of questions, 41 questions లో మనకి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మోడరేట్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డిఫికల్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 36 questions are easy in the forenoon session. ఫస్ట్ షిఫ్ట్ లో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉన్నాయి, 36 questions are easy, 3 questions are moderate, only 2 questions are difficult. Only 2 questions are difficult. Okay, am I clear? Now look at the next one, second shift, shift number 2 చూడండి, 39 questions. In the 39 questions, 34 questions are easy. 34 questions are easy and 3 questions are moderate. Only 2 questions are difficult. The paper was very easy paper. Easily you can score good marks. Okay, కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపరేషన్ చేస్తే మనం ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. Okay, now this is about the reasoning area. Now just look at the key takeaway. Level of difficulty of the paper, easy to moderate in both the slots. Difficult and only 2 questions appeared in the difficult, remaining are easy and the moderate. Next, section B, communication ability. Communication ability, total number of questions 70. In the 70 questions, 15 questions are from computer terminology and business terminology. The remaining 55 questions from English area. English area మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పేపర్ ప్యాటర్న్లో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే, వొకాబులరీ నోటిఫికేషన్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద నోటిఫికేషన్, వొకాబులరీ 15 questions, functional grammar 20 questions, business and computer terminology 15 questions, and reading comprehension 20 questions. Vocabulary 15, functional grammar 20, business and computer terminology 15 questions, reading comprehension 20 questions. So this is the breakup. The engineer notification లో ఇచ్చిన స్ప్లిట్ అనమాట. నౌ టాపిక్ వైజ్ స్ప్లిట్, ఏరియా వైజ్ స్ప్లిట్. ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, వాట్ ఈస్ ద బ్రేకప్, టాపిక్ వైజ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చి, చాప్టర్ వైజ్ మనకంటే. నౌ జస్ట్ లుక్ ఎట్ చాప్టర్ వైజ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, బోత్ ద షిఫ్ట్, షిఫ్ట్ 1, షిఫ్ట్ 2. డియర్ స్టూడెంట్స్, వొకాబులరీ, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద వొకాబులరీ. వొకాబులరీలో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, సినానిమ్స్, antonyms, fill in the blanks, or one word substitutes. Just ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Total how many questions here? 17 questions. The total number of questions appeared from the vocabulary. So 8 questions from synonyms, antonyms 2, fill in the blanks with vocab 6, one word substitute 1 question. Total 17 questions. Now the same area ఒక్కసారి shift 2 లో అబ్జర్వ్ చేయండి. Vocabulary 11, antonyms 4, fill in the blanks with vocabulary 1 question, one word substitute, no question. Just add all these values. So how much it is?
It is 16. So almost 17 in the shift 1, 16 in the shift 2. So almost manaki number of questions, both the slots lo vachina questions evaithe unnayo equal ga unnayi. Just differ by 1 or 2. రీజనింగ్ లో కూడా మనం అదే అబ్జర్వ్ చేస్తాం. టోటల్ 23 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ స్లాట్, 21 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ స్లాట్. అంటే 2 క్వశ్చన్స్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ వరకు చూడండి, మనకి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ, బోత్ ద స్లాట్స్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్. Now next look at the functional grammar. When you observe the functional grammar, speech, voice, grammatically correct sentence, fill in the blanks. Fill in the blanks మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే prepositions, conjunctions, question tag, tenses అండ్ ఆర్టికల్స్, గ్రామర్, ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ చూడండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. స్పీచ్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ ఇన్ ద షిఫ్ట్ 1 అండ్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద షిఫ్ట్ 2. సో స్పీచ్, డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, వాయిస్, యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, number of questions 1 and 2. And what about the grammatical error questions? The grammatically correct questions. Now 4 questions in the shift 1, no question in the shift 2. And fill in the blanks, prepositions, conjunctions. Prepositions నుంచి మనకి number of questions ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి. Both the slots, the number of questions appear from the fill in the blanks prepositions is 6 and 5 respectively. Right. Now conjunctions, each slot లో 1 question వచ్చింది. And question tag, shift 2 లో 1 question వచ్చింది. No question in the shift 1. Now fill in the blanks with the tenses, 2 questions and 3 questions. And fill in the blanks articles, both the sessions, 2 questions appeared. And grammar, fill in the blanks with grammar, 1 question in the morning slot and afternoon 3 questions. There were 3 questions. Dear students, when it comes to the reading comprehension, the number of questions is 20. Reading comprehension lo manaki questions ఎన్ని ఉన్నాయి? Total 20. ఎన్ని passages వచ్చాయంటే 4 passages. 4 passages appeared. Now, what is the length of the passage? Means approximately 250 words in each passage. It is not lengthy, it is not too short. It is a moderate ga undi. And the level of standard of the passage observed cheste, it's a easy to moderate, and easy to comprehend, and easy to study, easy to read, easy to understand type lo undi. Now, both the slots మీరు observe చేస్తే, if you observe both the slots, in the slot 1, shift 1 మీరు observe చేస్తే, if you observe the shift 1, dear student, if you observe the shift 1, the topics which are appeared in the reading comprehension, 1 passage from history నుంచి ఒక passage వచ్చింది shift 1 లో, and 1 more passage, that is a sociology నుంచి ఒక passage వచ్చింది. The next one is a narration. 1 passage appeared from narration. Okay, now the 1 more passage, that is education. So these are the 4 passages. 4 passages వచ్చాయి. All the passages are readable. ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు, ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. 250 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈచ్ ప్యాసేజ్ నుంచి మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 appeared from the history, 1 appeared on sociology, 1 from the narration, other from the educations. These are the 4 passages. Now look at the second shift మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, if you observe the shift 2 మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, let me erase this one. Shift 2, one passage from the legal, other from the sociology, 1 more from the narration, and the 4th from the business. Am I clear? So 4 passages, each passage of 250 words, and readable, easy to moderate, and these are the 4 areas. Okay, now look at the next, business terminology and computer terminology. Now if you observe the business terminology and computer terminology, the weightage for this area is 15. Weightage is 15. Now in shift 1, the number of questions appeared. From the business terminology, it is 10 questions, and computer terminology 7 questions. Total 17 questions appeared in the shift 1. Now what about the shift 2?
Now 7 questions appeared from the business terminology, no questions from the computer terminology. So what type of questions appeared? Questions appeared from this business and computer terminology are easy. Now మనం డైలీ అబ్జర్వ్ చేసే లైఫ్లో అబ్జర్వ్ చేసే ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిఫ్ట్ 1, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద షిఫ్ట్ 1, ద టాపిక్స్ అపియర్డ్ థింకింగ్ ఆన్ అవుట్ సైడ్ ద బాక్స్ and meaning of the meeting, minutes of the meeting, functions of HR, and definition of a share, SWOT, B2B. So these are the some of the areas. So these are the some of the questions. Okay. Now functions of HR, and definition of share. What is the definition of share? And minutes of meeting and thinking outside of the box. These are some of the areas that appeared in the shift 1. Now look at the shift 2. Shift 2, if you observe, shift 2 మనం observe చేస్తే, just look at the shift 2. Now questions on SAP, SAP, and questions on unicorn, and market segmentation, questions on market segmentation. Okay, and memo, questions on memo, questions on M and A, minutes of meeting, target market. These are some of the areas appeared in the business and computer terminology. Okay, sorry, business terminology. Okay, now when it comes to the computer terminology, now if you observe the computer terminology, the questions which appear from the computer terminology in the shift 1, the full form of HTML, full form, PDF full form, and hard disk, the questions on hard disk. Okay, then next phishing. Okay, next data warehouse, questions on data warehouse. Okay, next open source software, open house software. So these are some of the areas appear in the shift 1. So forenoon session lo manaki appear in areas ante computer terminology vachina questions, full form of HTML, PDF, questions on hard disk and phishing, etc. Now when it comes to the shift 2, మీరు observe చేస్తే, now the questions appeared, that is the full form of GUI, now full form of HTTPS, LAN, the next firewall. So all these are simple and easy basic concepts of the computer terminology. CPU, and some questions from the SQL. So these are the questions appeared in the shift 2 from the computer terminology. Okay, now total number of questions is 70. Now the key takeaways: level of difficulty of English is easy. Easy questions ఉన్నాయి, ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయొచ్చు. Now overall business terminology is also easy. Now look at the computer terminology, it is also overall easy. Means section B overall గా మనం రేట్ చేస్తే it was easy paper. It was easy and scoring paper. Right. Now look at the next section. Section C, mathematical ability, number of questions 55. Now what about the breakup? So what is the breakup means here? 35 questions from the arithmetical ability, algebraic and geometrical ability 10 questions, and statistical ability 10 questions. ఇది మనకి పేపర్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చిన బ్రేకప్. నౌ చాప్టర్ వైజ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ అపియర్డ్ ఇన్ ద అర్థమెటిక్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు వచ్చాయి అంటే, ఇండిసెస్ అండ్ సర్ట్స్ మార్నింగ్ సెషన్ 4 questions, afternoon 8 questions. The number of questions 4 and 8. Equations, ratio, proportion 1 question in the morning and 4 questions in the afternoon. Percentage, profit and loss partnership 5 questions, 7 questions. Numbers 10 questions and 6 questions. Time and work 2 questions, both the slots. Time and distance 4 questions morning session, afternoon 2 questions.
and geometry mensuration 4 questions, average mixers allegations morning section 3 questions, and quadratic equations afternoon session 1 question, calendars 1 question in the morning section, the OBQ 1 question in the afternoon session, inequalities morning session lo 1 question vachindi. Now just observe the level of difficulty of these questions. Level of difficulty when you observe, out of the total 35 questions, 16 questions are easy, 13 questions are moderate, only 6 questions are difficult. Only 6 questions are difficult. Means 80% of the paper easy and moderate. 80% of the paper manaki easy ga undi, moderate ga undi. And manam easy ga score cheyochu. Similarly, look at this one. Here second slot, 35 questions, 11 are easy, 19 are moderate, 5 are difficult. 5 are difficult. Again, here 80% or more than 80%. Here it is easy. So, very scoring and manchi score ravadaniki manaki ee paper lo chances fair ga unnayi. Okay, number of questions more appear in the ekadante numbers topic nunchi manaki number of questions ekku vachayi, percentage profit and loss nunchi ekku questions vachayi, and indicets nunchi kuda manaki good number of questions appeared. Okay, now look at the breakup of the algebraic and geometrical and statistical ability. Now ikkada okasari observe coordinate geometry, number of questions 3 and 2, forenoon session 3 questions and afternoon 2 questions, trigonometry 3 questions, sets relation functions morning shift lo 2 questions vachayi, no question in the afternoon session, mass logic 1 question, limits continuity. Now this year one questions appeared from the continuity. This is the one new one. The continuity నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, అది సెకండ్ షిఫ్ట్ లో వచ్చాయి, అంటే ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అపియర్ అయ్యాయి. మ్యాట్రిసెస్ 2 questions in the afternoon session, geometry 1 question, and statistics 6 questions in the morning session and 7 questions in the afternoon session, and probability 4 in the morning session, afternoon 3 questions. The total number of questions is 20. 5 are easy, 10 are moderate, and 5 are difficult. At the same split of here, 8 questions easy, 7 questions are moderate, and 5 questions are difficult. Only 5 questions difficult out of 20. Okay. Now, if you observe the key takeaways of this section, the level of difficulty of the arithmetic easy to moderate. Easy to moderate. Now, algebraic and statistical ability, it is a moderate to difficult. Moderate to difficult. Now, about 80% of the questions are easy and easy to moderate. Most of the questions are concept based questions. ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే మీరు స్ట్రాంగ్గా ఏదైతే మీరు చదివారో దాన్ని బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హియర్. ఓకే, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. క్వైట్ ఎ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ కుడ్ బి సాల్వ్ డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా. Very less number of questions. In shift 2, if you observe, the maximum number of questions appear from indicets, equations, ratio, proportions, percentage, profit and loss, partnership, and numbers. So these are the topics played a vital role in the shift 2. Okay, thank you very much for watching this video. Have a nice day. Thank you.